understand what was the human impact of the worst terrorist attacks that Israel went through in 50 years, attacks that, of course, we condemn, that were perpetrated by Hamas against innocent Israeli people. And I had the chance to meet with families of Canadians missing. Also, the Minister of Foreign Affairs of Israel, Eli Cohen, showed me videos which were very graphic that I will never forget about what happened during these terrorist attacks. And also, we had to shelter in place and go into a bomb shelter because Tel Aviv was under attack by Hamas rockets. You've heard me, and this has been the position of our government. Of course, Israel has the right to defend itself against these terrorist attacks. According to international law, we call on civilian lives, may they be Israeli and or Palestinian, to be protected and hostages to be released. Israeli civilians are important, and as important Palestinian civilians as well. At all times, international humanitarian law must be respected. Also, I would like to say regarding the situation in Gaza, that we're extremely concerned about the situation in Gaza. Gaza is one of the worst places on earth to be right now. And we know that Canadians were stranded in Rafah, went there based on the fact that they could get to a safe passage, but had to turn away. And I have the authorization on the part of the Israeli foreign minister that Canadians will be able to leave Gaza, and I can answer your questions regarding that. I would like also to say that we have now a deal with Israel, with the Palestinian Authority, and with Jordan to have Canadians evacuated from the West Bank through buses, and we hope this operation can start as early as Tuesday of this week. And finally, I would like to say that I've discussed the situation with many of my counterparts. I've been on the phone over the past days. I've had numerous conversations to make sure that we can work together to de-escalate, to make sure that the conflict doesn't become broader in the region. So I've had conversation with Egypt, with Saudi Arabia, with Jordan, a meeting, of course, with Jordan as I'm here in Jordan, many phone calls with Saudi Arabia, Qatar, and I'll be in contact soon with Lebanese authorities. So, we've also changed and updated our travel advisory for Canadians that are in Lebanon. We're now advising Canadians to avoid all travel in different regions of Lebanon, particularly South Lebanon. So to the Canadian Lebanese community or people having friends and family in Lebanon, since the situation is so volatile, please first register with Global Affairs Canada, and second, please follow up on the different updates of our travel advisors. So thank you. Donc, rapidement, en français, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis allée en Israël pour différentes raisons, mais certainement comprendre la situation humaine, l'impact humain que les Israéliens ont vécu face à cette attaque terroriste sans précédent. En fait, depuis 50 ans, on n'a jamais vu une aussi grande attaque terroriste contre Israël. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des familles de personnes qui manquent à l'appel, de Canadiens qui manquent à l'appel. J'ai eu l'occasion aussi de voir des images extrêmement bouleversantes. Mon collègue ministre des Affaires étrangères israélien m'a montré une vidéo des attaques du Hamas contre des civils israéliens qui étaient effroyables. Et finalement, puisqu'il y avait des bombardements à Tel Aviv, nous avons dû
nous mettre à l'abri, mon équipe et moi, parce que essentiellement, il y a des bombes qui tombent sur la tête des Israéliens ou qui sont interceptées, bien entendu, par les systèmes antiaériens d'Israël. Donc, on voit la réalité du peuple israélien de tous les jours. Vous avez vu mes déclarations. Ça me fait plaisir de continuer à répondre à vos questions en français sur l'importance de protéger aussi les civils palestiniens. Par rapport à la situation à Gaza, Gaza est un des endroits les plus difficiles où vivre présentement au monde. Et nous allons continuer d'en appeler à un corridor humanitaire avec Gaza. J'ai eu aussi l'autorisation de la part du gouvernement israélien que les civils canadiens qui sont présentement à Gaza puissent quitter. Et aussi, nous avons eu une entente avec les Israéliens, avec l'autorité palestinienne et avec les Jordaniens pour s'assurer que des Canadiens puissent quitter la Cisjordanie par autobus et nous pensons que nous allons pouvoir commencer cette opération dès mardi de cette semaine. Et finalement, j'ai eu plusieurs conversations avec plusieurs de mes collègues de la région, certainement l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Qatar et plusieurs autres pays. Je serai en contact sous peu avec les différentes autorités libanaises. Quant au Liban, vous avez peut-être vu, nous avons mis à jour notre avis aux voyageurs. Présentement, il est dit dans cet avis aux voyageurs qu'il est important que les Canadiens ne voyagent pas dans certaines régions du Liban, particulièrement le sud Liban, et à tous les Canadiens qui font partie de la communauté libanaise ou encore qui ont des amis et de la famille au Liban. S'il vous plaît, enregistrez-vous près d'Affaires mondiales et aussi suivez les différentes mises à jour de l'avis aux voyageurs. Donc, je suis prête à répondre à vos questions. I can answer your questions. Thank you. Thank you, Minister. As the Minister mentioned, we do have time to answer questions. Nous avons un peu de temps pour répondre à vos questions. S'il vous plaît, levez votre main virtuelle if you can raise your hand virtually. Commence avec Rachel Haynes. Hi, Minister. Thank you so much for taking our questions today. I would like to get a bit more information from you about Canadians who are trying to cross into Egypt from Gaza at the Rafah crossing. We're hearing today that they were told that this had been canceled. What further instructions have you given Canadians who are trying to cross into Egypt, and how is Canada going to evacuate Canadians who are stuck in Gaza currently? So the latest information I have is that there was violence around the Rafah crossing, and therefore the operation had to be canceled. I'm trying to get more information as we speak on this issue, and I'll be talking to my Egyptian counterpart later today. We have, like I mentioned, the authorization from the part of the Israeli government for Canadians to be able to leave Gaza. There are around 40 families, 160 people that are Canadians and their relatives that were seeking to secure safe passage. Thank you. And can you also give an update on how many Canadians have been evacuated from Tel Aviv today on air transport? Yes. So, Rachel, at this point, as we speak, the information I have is there's been 5 planes that have left Tel Aviv to Athens. As we speak, there is a 6th flight that is heading also to Athens. We're around 700, a bit more people. That being said, we will continue to evacuate Canadians to Athens as the situation permits. And so therefore, other flights are scheduled on Sunday. Now, to Canadians, my message is, please, if you have a seat on a plane, take it, because we never know how the situation can evolve. Merci, ministre.
on peut aller à Lila Dussault de la presse. Oui, bonjour Madame Joly. J'aimerais vous entendre Marie-Là. merci, un peu plus sur qu'est-ce que le Canada fait pour favoriser les corridors humanitaires en ce moment à Gaza, là, surtout avec les gens qui sont déplacés à l'interne et la situation au sud de la bande de Gaza. Merci. Oui, merci, Léa. J'ai rencontré le chef de l'ONU qui s'occupe de l'aide humanitaire à Gaza un peu plus tôt aujourd'hui, à Amman, en Jordanie, où je suis. Nous avons parlé de cette situation-là, comment on peut s'assurer de soutenir l'ONU, qui est la seule organisation vraiment qui peut aider les civils présentement, et comment on peut s'assurer qu'il y ait d'autres pays qui soutiennent l'ONU dans ses efforts. Il y a aussi beaucoup de conversations diplomatiques avec différents intervenants sur la mise en place de ce corridor humanitaire-là. Je ne peux pas aller dans les détails de ces discussions diplomatiques-là, mais le Canada était en contact avec plusieurs de ces différents intervenants. Ce que je peux vous dire par ailleurs, c'est que ce que le chef de l'ONU qui vient en aide au niveau de la situation humanitaire nous a dit, c'est que il y a que 24 heures qui restent avant qu'il manque d'eau à Gaza. Pourquoi? Parce que l'usine de désalinisation, donc essentiellement l'usine qui transforme l'eau dans le fond de la mer en eau fraîche, puis va manquer sous peu de combustible pour opérer. Et donc, c'est pourquoi il faut être en mesure d'offrir de l'eau, il faut être capable d'offrir de la nourriture et aussi des combustibles pour s'assurer que la situation humanitaire puisse au minimum être stabilisée. Merci beaucoup. Et au niveau de la frontière nord avec le Liban, on a entendu hier, là, dans la nuit, une escalade quand même à ce niveau-là. Le Canada, quelle est sa position avec Israël par rapport à sa défense là, de cette frontière-là et une possible désescalade? Mais on sait que Israël a le droit de se défendre face à des attaques terroristes. C'est extrêmement important que, en même temps, on envoie un message très fort contre le Hezbollah, qui est une organisation terroriste reconnue par le Canada, tout comme le Hamas est une organisation terroriste reconnue comme telle par le Canada. Donc, dans les circonstances, on en appelle à ce que les citoyens canadiens qui sont dans la région puissent être très conscients qu'ils devraient quitter la région et être dans un endroit qui est sécuritaire. C'est pour ça que nous avons mis à jour notre avis aux voyageurs. Merci beaucoup. Merci. Pardon, ministre, je sais que le temps file. Est-ce que vous avez toujours temps pour prendre quelques d'autres questions? Oui, je peux prendre comme 2 questions encore. Okay. Peut-être Donc, si les collègues veulent la séparer à ce moment-là, ça peut être 4 questions plutôt que 2 intervenants. Ça dépend de vous, chers journalistes. voilà. Ensuite, c'était Audrey Folio de TVA. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Audrey, je t'entends. Oui, super. Écoutez, je voulais juste savoir si vous pouviez nous faire une mise à jour sur le bilan en termes de nombre de Canadiens décédés et disparus. Là, il y a eu une famille qui a confirmé la mort d'une 4e Canadienne. Est-ce que vous avez cette information? Donc, oui, puisque la famille a confirmé, nous sommes maintenant à 4 Canadiens décédés et 3 Canadiens qui manquent à la vie. Et je comprends, là, on parle beaucoup de vols de Tel Aviv vers Athènes pour les évacuations. Donc, on mise beaucoup là-dessus avec peut-être éventuellement Rafah ou est-ce que c'est le seul chemin disponible pour évacuer les gens? Ou? Donc, à partir du moment où ils sont en Égypte, ils vont être en sécurité et puis ils vont être en contact avec Affaires mondiales Canada. Donc, il y a des vols commerciaux à partir de l'Égypte. Pour nous, comme gouvernement, ce qu'on fait toujours lorsqu'il y a des situations comme celle qu'on a vécue en Ukraine, comme celle qu'on a vécue aussi au Soudan ou encore qu'on vit présentement, notre objectif, c'est d'amener les Canadiens dans un endroit qui est sécuritaire. Donc, ceux qui sont à Tel Aviv, présentement, c'est Athènes. Ceux qui sont en Cisjordanie, ça sera Amman. En Jordanie. Et puis, pour ceux qui sont présentement coincés à Gaza, c'est l'Égypte. Merci.
Merci. We have two CBC calls. Christian, you're up first, so between you and Jeff, you can decide who can ask questions. Thanks. I'll take it. Minister, how much does an assurance from the Israelis mean about Canadians being able to exit Gaza, seeing as they don't control the territory, and it's quite a chaotic situation? How much is that assurance worth from them that Canadians will be able to exit? Well, it's important that we have these assurances because they can't get out if that's not the case. That's one of the main reasons why I met with my colleague Ali Cohen, the Minister of Foreign Affairs of Israel. And we got these assurances. Now the situation is volatile around the Rafah entrance and gateway. And so that's why I'll be talking with my colleague, my Egyptian colleague later today. That's also why we've been in contact with different American representatives, European representatives, and also many of the Arab League countries. This, I must say, Christian, this is my utmost priority. All right, thank you, Christian. Last question to Selena Tibor from CNN. Hi there. I was wondering if you have an update on the number of Canadians who are missing and who have died in Israel and Gaza, and are you able to identify any of those who have died so far? Sorry, Selena, I didn't hear well the end of your question. What I can tell you is there's been 4 Canadians now that are confirmed to have died and 3 that are missing. I didn't hear the other part of your question. The other part of my question was whether you're able to identify the names of any of those who have died. So the families themselves identify, that's how we proceed in Canada. And so all the 4 families have themselves identified, and that would be my answer to your question. Thank you. And then my follow-up, I was wondering if you can give us the latest information you have on the opening of the Rafah crossing and the situation there. So the latest information that I can give you is that Canada has an agreement with Israel to get Canadians out of Gaza. My understanding is that it's been a difficult day at the Rafah passage, and I will be in contact later today with my Egyptian counterpart. Things are very volatile, obviously in Gaza, where it is one of the worst places on earth right now to be living in, but also at the same time, we're convinced that we can work with Israeli authorities to get Canadians out. Thank you. Thank you. Okay, really quickly to Jeff Nixon for one very quick question, and then the minister has to leave. Thank you very much. Just a very quick question, Minister. When you were speaking earlier, you made reference to Tuesday being a day that people might be able to transit, and I just wanted to double check if that referred to people possibly leaving the West Bank, or both that and the crossing at Rafah. So there are 2 different ways. So there's Gaza, which is through Egypt, and that's one thing, and that's what we're working on. The other one is West Bank, and West Bank, we now have an operation that we hope we can start as early as next week, which is essentially taking Canadians. There's between 80 to 100 Canadians on buses from Ramallah in the West Bank through the West Bank and eventually Jordan and Amman. So we now have an operation that has been authorized by the Israelis, by the Palestinian Authority, and by Jordan. So I'm confident that this can go on. Meanwhile, I'm really concentrating also my efforts on trying to find secure passage for Canadians out of Gaza. Thanks very much, Minister. That's all I wanted to clarify. Thank you. Thank you, guys. Merci beaucoup.